stand up for Tamil Thai Vartha. I request you all to stand up for Tamil Thai Vartha. Now we move on to the felicitation. May I request Padma Shri Dr. A. Shaktivel, President FIO, to kindly felicitate Sri Piyush Goyal, Honorable Union Minister of Textiles, Commerce and Industry, with a shawl. I request Sri Premal Udani, past Chairman AEPC, to kindly felicitate Srimati Darshana Vikram Jardosh, Minister of State for Textiles, with a shawl. I request Sri Gopala Krishnan, Chairman, Handloom Export Promotion Council, to kindly felicitate Thiru R. Gandhi, Minister for Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu, with a ponnade. May I request Sri Rahul Mehta, Chief Mentor, CMAI, to kindly felicitate Thiru R. Chakrapani, Honorable Minister for Food and Civil Supplies, Government of Tamil Nadu, with a ponnade. I request Mr. Shaktivel, Vice President, Pedixil, to kindly felicitate Sri K. Annamalai, President, BJP Tamil Nadu, with a ponnade. I request Sri Vijay Agarwal, Vice Chairman, Tex Proxil, to kindly felicitate Srimati Vanati Srinivasan, National President, BJP Mahila Morcha, MLA, Coimbatore South, with a shawl. T has requested for felicitating the dignitaries. On behalf of Tirupur Export Association, felicitation is being planned for all the dignitaries on the stage. Our President Sri K.M. Subramaniam to honor Honorable Minister Mr. Piyush Goyal ji. I request our Vice President Mr. R. Rajkumar to felicitate Honorable Minister of State for Textiles Srimati Darshana Jardoshi Madam. I request May I now request Chairman City, Sri T. Rajkumar, to kindly deliver the welcome address. மாண்புமிகு மத்திய ஜவுளி வணிகம் மற்றும் தொழில் நுகர்வோர் விவகாரங்கள்
மற்றும் உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சர் எங்கள் மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய ஸ்ரீ பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களே, மாண்புமிகு ஜவுளி மற்றும் ரயில்வே துறை இணை அமைச்சர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திருமதி தர்ஷனா விக்ரம் ஜர்தோஷ் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு உணவு மற்றும் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அருமை அண்ணன் திரு ஆர் சக்கரபாணி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு அரசின் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் அருமை அண்ணன் திரு ஆர் காந்தி அவர்களே, இந்திய ஜவுளி அமைச்சகத்தின் ஜவுளி ஆணையர் திருமதி ரூப் ராஷி அவர்களே, கோவை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய மகளிர் அணி தலைவரும் என் அன்பு சகோதரியுமான திருமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே, தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு கே அண்ணாமலை அவர்களே, தென்னிந்திய நூற்பாலைகள் சங்கத்தின் தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு ரவிசாம் அவர்களே, தென்னிந்திய நூற்பாலைகள் சங்கத்தின் இணைத் தலைவர் அருமை சகோதரர் டாக்டர் சுந்தரராமன் அவர்களே, இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் தலைவர் பத்மஸ்ரீ அருமை சகோதரர் டாக்டர் ஏ சக்திவேல் அவர்களே, ஆடை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கவுன்சிலின் முன்னாள் தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு பிரமல் உதானி அவர்களே, ஆடை ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கவுன்சிலின் துணைத் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு விஜய் அகர்வால் அவர்களே, செயற்கை மற்றும் ரயான் ஜவுளி ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கவுன்சில் தலைவர் திரு பத்ரேஷ் டோர்தியா அவர்களே, விசத்தறி வளர்ச்சி மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் தலைவர் சகோதரர் திரு சக்திவேல் அவர்களே, கைத்தறி ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி கவுன்சில் மற்றும் கரூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சகோதரர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, மத்திய ஜவுளி அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் திரு ரோஹித் கன்சல் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் திருமதி பிரஜக்தா வர்மா ஐஏஎஸ் அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசின் கைத்தறி மற்றும் ஜவுளித்துறை முதன்மை செயலாளர் திரு தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் ஐஏஎஸ் அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசின் ஜவுளித்துறை ஆணையர் திரு வள்ளலார் ஐஏஎஸ் அவர்களே, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் அருமை சகோதரர் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களே, இந்திய ஜவுளி கூட்டமைப்பின் இணைத் தலைவர் சகோதரர் திரு ராகேஷ் மெஹ்ரா அவர்களே, இந்திய ஏற்றுமதியாளர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் திரு ஏ சக்திவேல் அவர்களே, இந்திய ஜவுளி கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர் சகோதரர் திரு அஸ்வின் சந்திரன் அவர்களே, மத்திய மாநில அரசின் மூத்த அரசு அதிகாரிகளே, ஆசியா மற்றும் இந்தியா முழுவதில் இருந்து வந்திருக்கும் இந்திய ஜவுளி மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் தொழில்துறை பிரதிநிதிகளே, தொழில்துறை நண்பர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, தாய்மார்களே, பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I would like to start by welcoming our Honorable Minister of Textiles, Commerce, Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution, Shri Piyush Goyal ji, to our hometown Coimbatore, popularly called as Kongu region of Tamil Nadu, to participate and grace the occasion of this 11th edition of the Asian Textile Conference at TexCon. Sir, I wholeheartedly welcome you on behalf of all of us, sir. Sir, we are extremely thankful to your good self for accepting our humble request and taking out your precious time from your busy schedule and inaugurating this 11th edition of TexCon, which is themed 2025 and Beyond Asia, the global hub for textile manufacturing and consumers. Sir, from the day you took charge as the Union Minister for Textiles, it has been your vision that the entire industry should reach its prosperity. Sir, with your vision that the textile industry should speak in one voice, and as per your vision, the entire textile industry under your leadership is on the dais, sir. Friends, I would wish to mention with gratitude, under the guidance of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the government is taking many path-breaking policy measures, and the industry is happy to note that the present government has resolved almost all the issues that the industry has taken up in the last few years.
and has amended policies, and as and when we have requested, our Honorable Minister has stood by the industry in a single strong voice. During the last 4 years, under the leadership of our Honorable Union Minister of Textiles, Shri Piyush Goyal ji, had committed to a remarkable level of responsiveness with his ability to address intricate scenarios with precision and offer the most fitting solution was truly noteworthy. His team has taken a slew of policy measures such as extension of scheme for rebate of state and central taxes and levies ROSCTL till March 31st, 2024. Friends, the only industry which got ROSTCL under our minister's leadership is the textile industry. No other industry got it. Our Honorable Minister fought for it and got it. We should be extremely grateful and thankful to our Honorable Minister. Extending benefits of remission of duties or taxes on export product scheme RODTEP to all other textile items not included in ROSTCL was also got by our Honorable Minister. இரவு பகல் பாராமல் ஓயாமல் உழைக்கும் தேனியை விட சுறுசுறுப்பாக இருக்கக்கூடிய நமது அமைச்சர் 1 மணி 12 மணி காலை 6 மணி பல நேரங்களிலே இந்த கூட்டங்களை நடத்தி எங்களையெல்லாம் அழைத்து ஒவ்வொன்றுக்குமாக விரிவாக விளக்கங்களை கேட்டு அத்தனைக்கும் உறுதுணையாக இருந்தவர். இன்று the conclusion, sir, I am telling, you have conducted meetings at 12 o'clock, you have conducted meetings at 1 o'clock, 1 a.m. அதிகாலை 1 மணி ஜாமம் 12 மணி. Sir, you have been so proactive. Nobody knows. இந்த அரங்கில் அமர்ந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு அமைச்சருடைய வேலை திறன் தெரியாது. ஆனால் எங்களை போல அவருடனே இருக்கும் நிழல் போல அவர் பின்னால் தொடர்ந்து செல்பவர்களுக்கு அவர் எப்படிப்பட்டவர்? நமது பாரத பிரதமரின் போர்படை தளபதி என்று சொன்னால் அது பியூஷ் கோயல்ஜியை தான் சொல்ல முடியுமே தவிர வேற யாரையும் சொல்ல முடியாது. Sir, your conclusion of FTAs with Australia and UAE, நண்பர்களே, இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி ஆகக்கூடிய நமது பொருள்களுக்கு 10 to 25% இறக்குமதி வரியை விதித்திருக்கும் நாடுகளில் எல்லாம் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இரவு பகல் பாராமல் விமானத்தில் பறந்தபடியே அந்த ஃபைல்களை எல்லாம் பார்த்து இன்று அவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் என்கின்ற அரபிய எமிரேட்ஸிலும் அவர்கள் FTAவை கையெழுத்து போட்டு விட்டார்கள். யுனைடெட் கிங்டம், கனடா விரைவில் அவர்கள் முடித்து விடுவார்கள். அதேபோல் யூரோப்பியன் யூனியனிலும் அதேபோல் அமெரிக்காவுடைய இந்த FTA கையெழுத்தானது விரைவில் நடைபெறும். Sir, but for you, we would not have got the conclusion of FTAs with Australia and UAE on fast tracking. I am sure, sir, under your dynamic leadership, we are going to get the FTA with the UK and Canada very shortly, and you are also going to conclude European Union and USA, and you are going to take our industry to the next level. Also to improve upon, முதல் முறையாக டெக்ஸ்டைல் அட்வைசரி குரூப் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி, அதாவது பருத்தியிலிருந்து கடைசி கோடு வரை இருக்கக்கூடிய கைத்தறி தொழிலை சார்ந்தவர்கள் வரை அந்த அமைப்பிலே அங்கத்தினர்களாக அமர்த்தி அவர்களுடன் உரையாடி, அது விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருந்தால் என்ன, அது என்விரான்மெண்டல் துறை அமைச்சராக இருந்தால் என்ன, அங்க இருந்தவாறே போனில் அழைத்து அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டவர் நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்ஜி என்று சொன்னால் அது நிகராகாது. Sir, you have solved the problems then and there. You have called the agriculture minister, you have called the environmental minister, you have fast tracked the seeds. முறையான நல்ல விதைகளை விவசாயிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும், விவசாயிகளுடைய வாழ்வு சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தில் பாடுபட்டு வருகின்றவர் மாண்புமிகு அமைச்சர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.
Sir, your vision, you have always been telling, let the industry speak in one voice. You were instrumental in bringing all of us together. Sir, under your leadership, we are all sitting here. There is no industry which has been left out. It is your leadership and your path-breaking thought has brought us all together. We will continue to work together in a single voice, sir. Nanbargale, friends, the export data of 2022 shows that of about US $958 billion in textile and apparel exports, China accounted for 34. But let me tell you, the last 5 years, step by step, with the vision of Make in India, the vision of our Honorable Prime Minister has been truly, with true spirit, our Honorable Minister Piyush Goyal ji has implemented in our textile sector, which is a path-breaking measure which our Honorable Minister has taken up. Sir, not only this, but considering the huge domestic demand of the Asian region, we can say that Asia is also reshaping the global consumption pattern, and hence it will not be wrong to say Asia will play a key role in global textiles. India is proud to have a dynamic Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, under whom India is prospering and will continue to prosper. Let it be G20 presidency, or let it be successful landing of Chandrayaan, or let it be world-class infrastructure, let it be defense modernization, name anything, it is our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's leadership and our Honorable Minister's leadership has taken our industry to this level. The pride and confidence is resonating in the textile industry too. Though after achieving our highest ever textile and apparel export of about 44 US billion in 21-22, the last few months we have witnessed a stagnation, but the industry is optimistic of a revival soon. This optimism comes partly from our inherent strength. Let it be a good raw material base or skilled labor or starring economy, but it also comes from the supportive role of the government which has played so far under your dynamic leadership, sir. Similarly, Ministry of Textiles, நமது ஜவுளி அமைச்சகம் 2 குழுவை அமைத்திருக்கின்றது. பருத்தி சார்ந்த பொருள்களுக்கு டெக்ஸ்டைல் அட்வைசரி குரூப்பையும், மேன்மேட் ஃபைபருக்கு ஒரு டெக்ஸ்டைல் அட்வைசரி குரூப்பையும் அமைத்து அதில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை கேட்டு அந்த குறைகளுக்கு அவர்கள் தீர்வு காண்கின்றார்கள். Besides above, several other policy measures like the PLI scheme, new foreign trade policy, which will give a boost to the Indian textile sector, and India will surely achieve a textile market size of $350 billion, including US $100 billion export. I would like to tell my industrial partners that based on the request of the industry, our Honorable Minister of Textiles and Agriculture, நண்பர்களே, எக்ஸ்ட்ரா லாங் ஸ்டேபிள் காட்டன் என்று சொல்லக்கூடிய பருத்தி இந்தியாவில் விளைச்சல் கம்மியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதில் இருக்கக்கூடிய 11% விழுக்காடு இறக்குமதியை வரையை குறைக்க வேண்டும் என்று நாமெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். அதற்கு மாண்புமிகு மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் அவர்களும் விவசாயத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அதை ஏனென்றால் அந்த பருத்தி உற்பத்தி இந்தியாவில் போதுமான அளவு இல்லை என்ற காரணத்தினால் அதை விளக்கலாம் என்று அனுப்பினார்கள். அது மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் முன்னால் இருக்கின்றது. விரைவில் அதற்கு ஒரு நல்ல முடிவு வரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Respected sir, to keep the momentum of the industry going and to mitigate the various challenges being faced by the industry due to sluggish demands, நாம் இதை பற்றி ECGLS நம்மளுடைய கடனை 3 ஆண்டுகளிலிருந்து 6 ஆண்டுகளாக மாற்றி தர வேண்டும். ஓராண்டு நமக்கு நீண்ட கடனுக்கு விடுமுறை வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டோம். அது சகோதரர் அண்ணாமலை அவர்களும் திருமதி வானதி அவர்களும் இவர்கள் 2 பேரும் மத்திய நிதி அமைச்சரை அவர்கள் சமாதானப்படுத்தி நமக்கு இதை பெற்றுத்தர வேண்டியது அவர்களுடைய கடமை என்று மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள். ஆகவே சார், ஐ எம் டெல்லிங் இட் இஸ் a duty of our BJP President Shri Annamalai and our MLA Srimati Vanati Srinivasan to persuade the finance ministry and get the ECGLS loan done. So அமைச்சர் அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள், அதை இவர்கள் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Sir, you have been helping us in tough
You have closed many of the cases. Few more has to be closed, and I'm sure we are conducting periodical meetings, and under your leadership, I'm sure, sir, this will get closed at the earliest. Sir, last year we organized the 10th edition of a TexCon in Delhi, which also was graced by your esteemed presence. The edition is being held in the Textile and Apparel Hub of Tamil Nadu, with the Tamil Nadu government as a partner organization for the event. I would like to highlight the fact that today Tamil Nadu is home to not only India but also Asia's largest integrated textile and garment cluster. The state accounts for about 40% of the spinning capacity in the country, while Coimbatore is the hub for textile machinery. Tirupur has emerged always as a prominent cluster for export of knitted ready-made garments, and Karur has emerged as the exporter of home textiles. Sir, with the launching of PM Mitra Park schemes, நண்பர்களே 12 மாநிலங்கள் PM மித்ரா பார்க் வேண்டும் என்று போட்டி போட்ட போதிலும் நமது மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள். அதை எடுத்துக்கொண்டு நமது மாண்புமிகு ஜவுளித்துறை அமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய திரு காந்தி அவர்கள் அதை நமது மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சரிடம் கொடுத்தார்கள். அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று தமிழகத்திற்கு ஒரு PM மித்ரா பார்க்கை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள். அவர்களுக்கு நாம் அனைவரும் நம்மளுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். Sir, today from this platform, I would like to place on record a sincere thanks to you to our Honorable Minister for Textiles, Shri Piyush Goyal ji, and the state government of Tamil Nadu headed by our beloved Honorable Chief Minister, Thalapathy Shri M.K. Stalin, who have worked collaboratively to fulfill this demand of the industry and assigning one PM Mitra Park to the state of Tamil Nadu. We are extremely grateful and thankful to our Honorable Chief Minister. I would request everyone to stand up and give a round of applause to our Honorable Textile Minister, Shri Piyush Goyal ji, and the Honorable Minister of State, Shri Darshana Ben. Thank you, sir. Friends, India is ready to host the G20 summit in the next few days in Delhi, and by its theme, Vasudeva Kudumbakam, India is fostering collaborative solutions that not only benefits its own population but contributes to the broader global well-being. India has already committed to net zero by 2070. The journey has already begun. The government and industry are partnering for meeting our commitments. I would like to conclude by saying that the coming years belongs to India, and the prominence Asian textile industry will strengthen in the years to come. India will surely emerge as the powerhouse of the Asian textile fraternity. Sir, our Honorable Chief Minister and our Honorable Minister of Textiles, Tamil Nadu, Shri Gandhi ji, met you 2 weeks ago pertaining to a dying park at Salem, which we requested your good self to look into it and sanction the same. I am sure, sir, you will really consider and help us, because that's a need for us, sir. I once again thank our Honorable Minister of Textiles, Shri Piyush Goyal ji, and Honorable Minister of State for Textiles, Shri Darshana Ben Madam, and our Honorable Minister, Shri Gandhi ji, and our Honorable Minister, Shri Shakarbani ji, and all the officials from the Honorable Ministry of Textiles, from the central and state governments, for gracing today's occasion with your gracious presence. Thank you very much. Thank you, sir, for the welcome address. May I now request Chairman SIMA, Sri Ravi Sam, to address the gathering on the theme SIMA 90 years. Honorable ministers from the central government and the state government, dignitaries on the dais. I don't want to keep my speech long and winding. We are all here to listen to the ministers. Sir, I thank you very much for having been here. Like I told you once earlier, it's an amazing experience to working with the ministry. Whether it is with you, sir, or Mr. Gandhi, I've never felt stress. The only stress was to have all my statistics and data on time. Whenever I called Mr. Gandhi, even in the middle of, I think, unusually 8 and 9 o'clock in the night, he always picked the phone and said, tell me what I should do. Should I come to Delhi? Or should you want to meet the Chief Minister? Tell me what you want, write it and give it to me. I don't understand what you're talking about. And with you, sir,
I don't know how often I've called for separate meetings. You had the whole team sitting there. And problems, yes, we all know life always has problems. Solutions happen, problems, new problems come. When we started with saying yarn prices were ridiculous. People were, these guys, yarns are hoarding the yarn. When later on we came saying cotton prices are ridiculous. People are hoarding cotton. Now today we're saying there's no markets. What do we do? Where do we go? So this goes on, life goes on. So I don't have to worry about that. When the industry is in such hands, safe hands like the Chief Minister, the Prime Minister and yourself, I have nothing to worry about. I think now you want the next gen to start getting in. I think we will start putting that in. We'll get every one of our children get in. The next few days we'll have an offsite. And I think we really have to put them in and start working on it. Saying that, I'm supposed to be talking about SIMA at 90. So I don't want to go on a winding speech, but what I would like to say is, sir, I got to say some amazing things. What I learned, we had meetings at 9 o'clock in the night. I used to even complain, who sets up meetings at 9 o'clock in the night? You did, we sat, we did get things done. And the same case with Mr. Gandhi. I used to call and say, I want to meet the Chief Minister. And it was done like next day morning. And we went there and got it done. I have no complaints on these things. I think people should understand that this government's work. And this is how these ministers work. And it's amazing. And it's fantastic. Yes, we need cotton, import cotton, the duty removed. Like Mr. Rajkumar said, I'm sure banking on Mr. Dinamalar and Ms. Vanity, that would be done. It's not only for Tamil Nadu, with the whole industry. We will be getting that done. Then comes the issue of PLI 2.0. Like, sir, when I told you about PLI 2.0, you said, why are you preaching to the preacher? I have said that this has to happen. You guys go and see whoever is necessary and get it done. So we have asked for the appointments. I hope it will happen because everybody is busy with G20. I think once that is over, we will push that. Like even Kulin said some time ago, the PLI 2.0 is going to be the game changer because that's where we are going to make the whole change with the MSME and the industries. Coming to how an industry government works, looking at Mr. Gandhi and you, I think if all ministers work like this, I think we will never have any issues to come and complain or talk to you. Everything will be going clockwork. But after seeing how the B20 worked yesterday, sir, you really make us work. I mean, we always thought the corporate world was fantastic, but amazing. The whole thing was fantastic, and I think you really flowed the world. You have made so many fans there. They came and I can give you all the names because they're giving me all the cards. They're saying you have set the bar very high. How are we going to go to do this in the next G20? So fantastic. I have to congratulate you on this. Coming back to SIMA, which I do have to say, SIMA was established in the year 1933 by initiative of R.K. Shanmugam Chetty, the first finance minister of India. Started with 11 members in the year 1933, SIMA has now around 600 direct members. Sir, somehow SIMA, people think SIMA is only the spinning industry. No, sir, we cover the whole range. The biggest, I think even Shaktivel will say, the biggest, the garment manufacturers are our members. The Karur, the home textile guys are our members. Paladam and Somanur, the beavers are our members. Then we are all there, the spinners. So generally we are here, but unfortunately the name goes like South India Mills Association. So mill is going with cotton yarn. So we do the whole thing, but sometimes they make us feel like we are the villains and in the mill. So, but really we cover the whole thing. Our secretariat is very, very strong. We provide the necessary information for both Delhi and for Chennai. So most of the data, whenever it's required, we are the guys who are really the government banks on. So I have to really congratulate my SIMA secretariat who has been giving all the statistics till now. Finally, before I close, I don't want to go on very long. I really have to thank 2-3 people. One is Rajkumar in City. It was lucky that I had a South Indian throughout and he was always there. And then I had a very good friend Manoj in Textile. So it was a very good working team. So all 3 of us worked together. And now finally, when the FTA happens, I have told the minister that this Kongu Desham, which will be Karur, Coimbatore, Erode, Tirupur, and Salem, we will be one of the first guys to felicitate the minister, and I surely hope the minister will give us that. Thank you, sir. Thank you, sir. May I now request Sri K. Annamalai, President BJP, to deliver the special address.
மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களே, மாண்புமிகு மத்திய இணையமைச்சர் அருமை அக்கா தர்ஷனா விக்ரம் ஜர்தோஸ்ஜி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழக அமைச்சர்கள் அண்ணன் சக்கரபாணி அவர்களே, அண்ணன் காந்தி அவர்களே, சேர்மன் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ணன் ராஜ்குமார் அவர்களே, சேர்மன் சதர்ன் இந்தியா மில்ஸ் அசோசியேஷன் அண்ணன் ரவிசாம் அவர்களே, மாண்புமிகு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அகில இந்திய மகிழா மோர்ச்சாவினுடைய தலைவி, கோயம்புத்தூர் தெற்கு தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்கா வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே, சைமாவினுடைய முன்னாள் சேர்மன் அவர்களே, மேடையின் மீது அமைந்திருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்திருக்கக்கூடிய தொழிலை சார்ந்திருக்கக்கூடிய முன்னோடிகளே, பத்திரிகை நண்பர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிமையான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முதல்ல நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களுக்கு நம்ம பெரிய நன்றியை சொல்ல வேண்டும். எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவில் எங்கேயுமே ஒரே வருடத்தில் 2 முறை அவர் சென்றதாக நான் பார்த்தது கிடையாது. At the outset, we should compliment our Honorable Minister Piyush Goyalji for making a second visit to Coimbatore city in a very short span of time. And we should really compliment T. Rajkumar and Ravisam ji for making this happen. It only shows the concern that our Honorable Minister has got for the textile industry. எந்த அளவுக்கு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மரியாதை, சிறு சிறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட ஓடி வந்து சரி செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய முனைப்பு, அதற்காக நம்முடைய கோயம்புத்தூர் சார்பாக, கொங்கு மண்டலம் சார்பாக, தமிழகம் சார்பாக நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களுக்கு பெரிய நன்றியை சொல்ல வேண்டும். இது G20 நடக்கக்கூடிய முக்கியமான நேரம். நியூ டெல்லி சம்மிட் எந்த நேரத்திலும் கூட நடக்க இருக்கிறது. அதிலே நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நிறைய வேலைகள் இருக்கிறது. அப்படி இருந்தும் கூட இந்த டெக்ஸ்டைல் ஃபேர், ஏஷியன் டெக்ஸ்டைல் கான்ஃபரன்ஸ் இதற்காக வர வேண்டும் என்று ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கே வந்து எவ்வளவு முக்கியமான கான்ஃபரன்ஸ் இது என்பதை இந்தியா முழுவதும் பறைசாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அமைச்சர் அவர்களுக்கு மறுபடியும் நான் ஒரு நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நம் அனைவருக்கும் தெரியும், தமிழகத்தினுடைய ஒரு முக்கிய குரோத் இன்ஜினாக நம்முடைய கொங்கு மண்டலம் இருக்கிறது. அந்த குரோத் இன்ஜினுடைய முக்கிய இன்ஜினாக இருப்பது நம்முடைய டெக்ஸ்டைல் துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்கள். நிறைய பிரச்சனைகள் வந்த பொழுது கடந்த 9 ஆண்டுகளாக நேரடியாக நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களை சந்தித்து முறையிட்ட பொழுது அதற்கு உடனடியாக தீர்வை நம்முடைய அண்ணன் ரவிசாம் அவர்கள் சொன்னது போல, அது இரவாக இருந்தாலும் சரி, அதிகாலையாக இருந்தாலும் சரி, இங்கு இருக்கக்கூடிய குழுக்களை சந்தித்து நமக்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை தெரிவித்து, மிக முக்கியமாக கஷ்டகாலத்திலே நம்மோடு நம்முடைய அமைச்சர்கள் அவர்கள் நின்றிருக்கின்றார்கள். நம்முடைய அமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை ஒரு ஹார்டு டாஸ்க் மாஸ்டர், ஒரு பெரிய ஒரு இலக்கை நம் கண் முன்னால் வைத்திருக்கின்றார்கள். 2030 முடியும் பொழுது நம்முடைய டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ்னுடைய சைஸ் அமெரிக்க டாலர் 350 பில்லியன் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். குறிப்பாக நம்முடைய எக்ஸ்போர்ட் $100 பில்லியன் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற பெரிய கனவை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். அந்த கனவு நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்கின்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது. காரணம், இங்கு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அப்படிப்பட்டவர், கடினமான உழைப்புக்கு பெயர் போனவர்கள். ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவையை போல கொங்கு மண்டலத்தில் இங்கு இருக்கக்கூடிய சொந்தங்கள் நீங்கள் அனைவருமே ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவையை போல தனித்தன்மையாக கோயம்புத்தூரை, திருப்பூரை, பல்லடத்தை, கரூரை, ஈரோட்டை நீங்கள் உருவாக்கி இன்னைக்கு இந்தியாவினுடைய குரோத் இன்ஜினாக மாற்றி காட்டியிருக்கின்றீர்கள். நிச்சயமாக வருகின்ற காலத்தில் $350 பில்லியன் நம்முடைய பொட்டென்ஷியல் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் சைஸ் சாத்தியம் என்பது நிச்சயமாக நமக்கு தெரியும் சகோதர சகோதரிகளை. அதே நேரத்தில் 2005 நம்முடைய கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஏஷியன் டெக்ஸ்டைல் கான்ஃபரன்ஸை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதே ஒரு பெரிய சாதனை. இன்று அயல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குழுக்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய நோஹவ் நமக்கு தெரிகிறது, நம்முடைய நோஹவ் அவருக்கு தெரிகிறது. ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உலகம் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் வாசுதேவ குடும்பகம் என்று சொல்கின்றார்கள். நமக்கு தெரிந்ததை சொல்லிக் கொடுக்கின்றோம், அவருக்கு தெரிந்ததை கற்றுக்கொள்கின்றோம். ஆக மொத்தமாக இந்த மானுடம் மேலோங்குவதற்காக நாம் அனைவரும் கடினமாக முயற்சி எடுக்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு ஏஷியன் டெக்ஸ்டைல் கான்ஃபரன்ஸ் கோயம்புத்தூரில் நடந்து கொண்டிருப்பது இன்னும் சிறப்பு. இதை தாண்டி நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விழாவுக்கு வருவதற்கு முன்பாக சைமாவினுடைய கட்டடத்திற்கு சென்று இந்தியாவினுடைய முதல் நிதி அமைச்சராக இருந்த நம்முடைய கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியை சார்ந்த சண்முகம் செட்டி அவர்கள் சைமாவினுடைய முதல் தலைவராகவும் இருந்தால் 1933. அவருடைய பஸ்ட், ஒரு திருவுருவ ஒரு அற்புதமான சிலையை அங்கே மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அளித்துவிட்டு இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அதற்காக நம்முடைய கோயம்புத்தூர் மாநகரம் சார்பாக அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றியையும் கூட தெரிவிக்க வேண்டும். கடைசியாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் காசியிலே தமிழ் சங்கத்தை நடத்திய பொழுது தி ஆனரபிள் மினிஸ்டர் வாஸ் இன்சிஸ்டன்ட் for the Kasi Tamil Sangam to be completed. The textile entrepreneurs of Tamil Nadu should visit Kasi, and the textile people of Kasi should have a collaborative approach with the textile entrepreneurs of Tamil Nadu. In the Kasi Tamil Sangamam that the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji envisioned, there was a special session on textiles in the Tamil Sangamam, where all the great leaders, textile leaders from Tamil Nadu came all the way.
and Honorable Minister Piyush Goyal ji was in Kashi. There was a special summit happening there where the age-old tradition of Kashi and Tamil Nadu were revived in the Kashi Tamil Sangamam, for which I thank our Honorable Minister Thiru Piyush Goyal ji a great many times for making that happen in Kashi. At the same time, I wish the organizers the best of the event. Today onwards, a lot of sessions are happening. Tomorrow also, many sessions are yet to go. I'm very, very sure India will prosper. The Honorable Prime Minister has got a great vision for our country. Come 2047, Prime Minister envisions we will be the #1 country in the world. Right now, we are the #5 in the world with almost about $3.4 trillion, with textile industry firing and all the entrepreneurs firing, Kongu Nadu firing, Tamil Nadu firing, India firing. 100% we should attain the goal the Honorable Prime Minister set for us. With this, I wish the organizers great success, and I wish SAIMA and CITI for inviting me also for this event. Thank you so much. Bharat Mata ki jai. Thank you, sir. I now request Srimati Vanati Srinivasan, National President, BJP Mahila Morcha, MLA, Coimbatore South, to deliver the special address. அனைவருக்கும் வணக்கம். மத்திய அமைச்சர் மாண்புமிகு பிரதம மந்திரியினுடைய அமைச்சரவையில் அனைத்து அமைச்சர்களும் வேகமாக செயல்படக்கூடிய அமைச்சர்கள். அதிலும் எனர்ஜெட்டிக் அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திரு பியூஷ் கோயல் அவர்களை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது எனர்ஜெட்டிக் அமைச்சர் மட்டுமல்ல, ஹைலி பர்ஃபார்மிங் மினிஸ்டர் டூ. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற யார்ட் ஸ்டிக்கில் வரும்போது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஹீ இஸ் ஹேண்ட்லிங் டெக்ஸ்டைல், காமர்ஸ், கன்சூமர் அஃபேர்ஸ், and more than that he is a leader of Rajya Sabha also. Sometimes he has to handle the parliament affairs also. So we are happy to welcome you here, sir, and Mrs. Darshana Jardos ji. She is an MP from Surat. It's a textile city. So appropriately our Honorable Prime Minister has made our Darshana ji as a MOS of textiles, and மகளிர் அணியினுடைய தேசிய தலைவராக நாங்கள் இருக்கும்போது அவரை பற்றி கூடுதலாக ஒரு தகவல். மகிழா மோர்ச்சாவோட நேஷனல் ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக 6 இயர்ஸ் ஸ்ரீமதி தர்ஷனா அவர்கள் பணியாற்றி இருக்கிறார். ஸோ அது தலைவராக எனக்கும் அவரை இங்கு வரவேற்பதில் பெருமை அடைகிறேன். அதே போல் மாநிலத்தினுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர்கள், மரியாதைக்குரிய திரு சக்கரபாணி அவர்கள், மரியாதைக்குரிய திரு ஆர் காந்தி அவர்கள், என்னுடைய மூத்த சகோதரர் திரு ராஜ்குமார் அவர்கள், சேர்மன், சிட்டி சேர்மன், அதே போல் கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு பெருமை தரக்கூடிய நபர்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது அதில் நிச்சயமாக திரு ரவிஷாம் அவர்களும் இருப்பார். அந்த வகையிலே தொழில்துறை மட்டுமல்ல, சில சமயம் தொழில் என்று தொழிலிலேயே மூழ்கிவிடாமல் அவரை சுற்றி நடக்கின்ற அத்தனை நல்ல காரியத்திற்கும் உடனிருந்து துணை புரியக்கூடிய ஒரு நல்ல மனம் படைத்தவர். அதே போல் LMW சேர்மன் திரு சஞ்சய் ஜெயவர்த்தனவேல் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். என்னுடைய அன்புக்குரிய சகோதரர் டைனமிக் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் மற்றும் சைமாவினுடைய அத்தனை முன்னாள் தலைவர்களுக்கும், இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய பேச்சாளர்கள், delegates from abroad and also across the country, present media, ladies and gentlemen, so as an MLA from Coimbatore, I am happy to welcome you here for this wonderful conference. It's an international conference. I am very happy to be part of this. First and foremost, I thank Mr. T. Rajkumar, Chairman City, and also Mr. Ravi Sam for conducting these 2 mega events, the 11th Asian Textile Conference and 90th year celebration of SIMART Coimbatore. Being an MLA of this constituency, I feel proud to be part of this memorable event. I understand that the Confederation of Indian Textile Industry represents the whole textile industry in the nation. The textile industry is the largest employment provider, especially women, who have been playing an important role in the economic growth of our nation. Our Honorable Prime Minister and Honorable Minister of Textiles always give a special preference to this industry. Tamil Nadu, which accounts for over 1/3 of the textile business size, is now becoming uncompetitive due to the lack of raw materials and increased cost of production. Since we have limitations in increasing the cotton production, I urge the Honorable Union Minister of Textile and also the Government of Tamil Nadu to give priority to creating man-made fiber manufacturing facilities in Tamil Nadu to receive over 10 million spindles and 5 lakh power looms that are struggling today. I also appeal Honorable Union Minister of Textile to extend necessary support in this regard.
Being a Coimbaturian, I have an opportunity to interact with SIMA. From 2014, I was also part of several delegations that has been meeting the several important ministers at the center. One of the oldest employer association in the country, the SIMA is taking up various initiatives and also particularly contributing to the policy making. That is what crucially the government needs. Almost all the industry doyens from this region shouldered the responsibility of leading this organization and creating a brand image and credibility during their respective period of chairmanship. I am glad to note that the SIMA has completed 90 years of service to the industry and society. I compliment the members of SIMA and office bearers and secretariat and wish them all the very best in their future endeavors. I also assure my continued support for strengthening the global competitiveness and growth of the textile industry. I once again thank the organizers for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much. Nandri. Thank you, ma'am. May I now request our guest of honor, Sri R. Gandhi, Honorable Minister for Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். Chief guest of the function, Sri Piyush Goyal ji, Honorable Union Minister of Textiles, Commerce and Industry, Consumer Purpose, Food and Public Distribution Government of India, Srimati Dashina Vikram Jaddos, Honorable Minister of State for Textiles and Railways Government of India, Thiru R. Chakrapani, Honorable Minister of Food and Civil Supplies, Srimati Vanati Srinivasan, MLA, Coimbatore South, Thiru Annamalai, Tamil Nadu BJP President, Thiru Rajakumar, Chairman CITI, Thiru Ravi Sam, Chairman SIMA, dignitaries and end of the days, officers from both union and state governments, friends from press and media, good evening to all. Have a great pleasure for participating along with the Honorable Union Minister of Textiles, Sri Piyush Goyal ji, in this Asian Textile Conference and SIMA's 90 years celebration. Sri Piyush Goyal ji has always been kind enough to giving continuous support for the sustained growth of the textiles in Tamil Nadu. I also extend my sincere thanks for your warm reception when I met at the New Delhi on 14th August 2023 for positive response on our representation regarding Salem Textile Park and other textile issues in the Tamil Nadu textile industry. Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Stalin, is giving high property and high priority and taking various proactive steps for the development of the textile industry in Tamil Nadu. The government has removed the 1% market committee cess on cotton waste cotton on 13/9/2021, which was valued since 1959, to benefit the cotton farmers, to facilitate Cotton Corporation of India to commence department sale in Tamil Nadu. We are in the process of enriching the textiles policy, giving major thrust to the create on ecosystem for encouraging modernization, large-scale investment in textile processing, recycling textile product manufacturing, and achieving sustainability goals. I would like to highlight some critical issues in the Tamil Nadu textile policy industry. The Tamil Nadu is the only state effectively implementing the zero liquid discharge technology, which increases the processing cost in our state. As a result of adoption of JLD technology, large amount of mixed waste salt has filled up
in the common effluent treatment plants with no solution for disposal of salt. Tamil Nadu government has already initiated the process of research and development for the disposal of accumulated waste salt in the existing CETPs. We request the Honorable Union Minister to support the R&D for the disposal of mixed waste salt and the cost-effective technology in textile processing to create a level playing field by reducing the processing cost. In the global textiles industry, there is a definite shift from natural fabrics to man-made fabrics, which is also critical for the growth of technical textiles. We request the Honorable Union Minister to provide necessary support to creating ecosystem for MMF production in Tamil Nadu. I thank the organizers for successfully organizing this conference in Tamil Nadu. I am sure that the Asian Textile Conference will make significant contribution to achieve the vision of our Honorable Chief Minister to make the Tamil Nadu $1 trillion economy by 2030. I am happy to note that SAIMA has reached 90 years and I admire the contribution to the textile industry. SAIMA has been instrumental for making several amendments in various labor legislations, wages and workload norms for spinning and textile industry. SAIMA has become a highly reliable and resourceable organization with the transparent debates during the last 9 decades. This has enabled SAIMA to play an active role for the growth of textile industry. I wish the SAIMA, the team of office bearers, members and member association to reach many more milestones in the coming decades. Before I conclude, I request the Union Minister, especially the Honorable Minister for Textiles, Piyush Goyal ji, to extend continued support for the sustained growth of textile industry in Tamil Nadu. பொதுவாகவே நான் முதல்ல தமிழில் தான் பேசணும்னு நினச்சேன். இவருக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம மினிஸ்டருக்கு இருந்த நான் வந்து ஒரு 4-5 வாட்டி போய் ஒரு மீட் பண்ணிக்கிறேன். அவருக்கு புரிய வைக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிஜமாகவே அவரை பற்றி பேசுனாங்க. நான் வந்து இதில் அரசியல் அப்படி அண்ணாமலைக்கு உட்காந்துங்கிறாரு. நான் அரசியலுக்குள்ளே போகல, உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருந்து. ஆனால் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு மனிதனை அது பொலிட்டிக்கலாக நம்ம வந்து பியூஷ் கோயல்ஜி சார் வந்து இந்த ஆக்டிவ் மேன் அவர் சொன்னார். நம்ம இவர் ராஜ்குமார் சார் பேசும்போது சொன்னார் அவர் பற்றி. அவர்த மாதிரி ஆக்டிவாக பார்த்தது கிடையாது. நான் லாஸ்ட் போனேன், நான் சொன்னேன், தேங்க்ஸ் சொன்னேன் அவருக்கு. போனேன் அன்றைக்கி 1 hour ஹீஸ் டிஸ்கஸ் வித் 1 hour. ஒன்றுன்ற சொன்னால் நம்ம ஒன்றா பேப்பர் வாங்கி வச்சுக்குவோம். அவர் அப்படி இல்லை. அவர்கிட்ட ஒன்று பார்த்து அது என்னன்றது இம்மிடியேட் டேக்கிங் ஆக்ஷன். ஐ நெவர் சீன் லைக் திஸ். இல்லை தமிழ் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, இப்போது நான் பக்கத்தோட கேட்டுருந்தேன். நமக்கு வந்து மெயினாக வந்து பில்ஸுகள் நிறையா அந்த இம்போர்ட் டியூட்டி 11%. அது அப்பப்போ இல்லாத இது பர்மனெண்ட்டாக வர மாதிரி அந்த டேட்டு பிப்ரவரிலேருந்து அக்டோபரு, இல்லை அக்டோபர்லேருந்து இது மார்ச் வரைக்கும்ன்றால அதுக்கு ஒரு பர்மனெண்ட் சொல்யூஷன் அவர் பண்ணார். நிச்சயமாக அவரால் முடியும். இஸ் எ வெரி 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஆக்டிங். சும்மா வந்து அப்படியே பண்ண மாட்டார், தெரிஞ்சு தான் எல்லாம் செஞ்சு செய்கிறவர். அதுக்கு நிஜமாகவே அது பர்மனெண்ட் சொல்யூஷன் நம்ம பண்ணால். இப்போ வந்து தமிழ்நாடுன்னா என்ன? தமிழ்நாடு முன்னேற்றம்னா இந்தியாவில் முன்னேற்றம் தான் தமிழ்நாடு. இதில் ஒன்றும் தனியாக தமிழ்நாடு கிடையாது. இந்தியாவுக்கு வருது தான் தமிழ்நாடு. அதனால் இப்போ நிறைய நம்ம அண்ணாமலை சார் நிறைய பேசுகிறாரு. அவருக்கு அம்மா பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க பாரு, அவங்க 2 பேர்
இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான இந்த அரசியல் ஒரு பக்கம் தள்ளி விடுங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை எவ்வளோ பேர் இந்த அசோசியேஷன் இப்போ நடக்குது, இந்த ஏஷியன் டெக்ஸ்டைல் கான்ஃபரன்ஸு, இந்த கோரிக்கைகளை நீங்க கிட்டிந்து நிறைவேற்றி காட்டணும்னு பணியோடு உங்களுக்கு கேட்டுக்கொள்வது. நிஜமாவே அதில் யாரும் அவங்க பார்க்கல. அவர் சொன்ன மாதிரி, நம்ம ராஜகுமார் சொன்ன மாதிரி, மெகா டெக்ஸ்டைல் பார்க் 12 பேர் கேட்டு 7 பேருக்கு தான் வந்தது இந்தியாவில். தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம முதலமைச்சருக்கு கோரிக்கை தமிழ்நாட்டுக்கு, அது மட்டும் இல்லாத தமிழ்நாட்டில் வந்தது மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லை, இந்த அனௌன்ஸ் பண்ண ஸ்டேட்டுங்களில் 5 ஸ்டேட்டு பிஜேபி ஸ்டேட், 2 ஸ்டேட்டு தான் தெலுங்கானா அண்ட் தமிழ்நாடு தான் வேற பிஜேபி இல்லாத ஸ்டேட். ஆனால் நமது பிஎஸ் கோயல் சார் எங்கே ஆரம்பித்தார் தெரியுமா? அதுக்கு தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் பண்ணார். அன்றைக்கே அவர் கோரிக்கை வச்சார் நம்ம முதலமைச்சர்கிட்ட. இதே ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது அது அடுக்கல் நாட்டும் போது பிரதமர் கூப்பிடணுன்னாங்க. நம்ம முதலமைச்சர் அந்த பிரதமர் நிச்சயமாக நாங்கள் கூப்பிடுறோம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதனால் நிச்சயமாக இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல அமைச்சர் அவர். டெக்ஸ்டைல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கூட பழகிறது ஒரு அடிக்கடி இது 4வது வாட்டி 5வது வாட்டி நான் அவர் மீட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு எது வச்சாலும் பார்த்து 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 அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு அமைச்சர். அது உங்கள் டெக்ஸ்டைல், அது தமிழ்நாடு தான் டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கு இன்னைக்கு 2வது மாநிலம், 2வது இது நமக்கு தமிழ்நாடு. இந்தியாவில் நம்ம நம்பர் 1ல் வருவோம். எதுக்குன்னா இதுக்கு சப்போர்ட் நிஜமாகவே அவர் நிச்சயமாக இந்த டெக்ஸ்டைலுக்காக, அது நம்ம ராஜகுமார் ரொம்ப நெருக்கமானவர். அவர் அடிக்கடி அங்கே டெல்லியில் தாங்கிறார் ராஜகுமார், தமிழ்நாட்டில் இல்லை, அங்கே ஆஃபீஸ் வச்சுக்கிறாரு. நல்லா அது ராஜகுமார் அடிக்கடி பியூஷ் கோயல் சார் பார்த்து இல்லை பார்க்கலாம், எல்லாம் வரலாம். அவங்க வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறது தான் பார்க்கணும். அந்த பொறுப்பு குறைத்து பெருசு கிடையாது. யார் ஒன்றும் அமைச்சராகலாம், அமைச்சராக ஒரு இதுதான். அதில் நான் தான் தகுதி வச்சு அமைச்சர் போடுறாங்க கிடையாது. அமைச்சர் அது ஒரு இதுதான் ஆகிறோம். அந்த அமைச்சர் வந்த பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு, இது ஒரு பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு நமது டெக்ஸ்டைல்ஸ் யூனியன் மினிஸ்டர் அவர்கள் நிஜமாகவே இந்த துறையை என்ன மாதிரி ஆக்கணும்னு சிந்திச்சு நல்லா செயல்பட்டு கொடுக்கிறார். நிச்சயமாக மேலும் மேலும் அவருக்கு நன்றி சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. May I now request our guest of honor, Sri R. Chakrapani, Honorable Minister for Food and Civil Supplies, Government of Tamil Nadu, to address the gathering. May I now request our guest of honor, Sri R. Chakrapani, Honorable Minister for Food and Civil Supplies, Government of Tamil Nadu, to address the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். Honorable Union Minister for Textiles, Commerce and Industry and Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, திரு பீஸ் கோயல் அவர்களே வணக்கம். Honorable State Minister for Textiles and Railway, திருமதி தர்ஷனா விக்ரம் சர்தோஸ் அவர்களே, Honorable Minister for Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu, திரு ஆர் காந்தி அவர்களே, திருமதி வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ அவர்களே, திரு அண்ணாமலை பிஜேபி பிரசிடென்ட் அவர்களே, சிட்டி சேர்மன் திரு ஆர் ராஜகுமார் அவர்களே, சைமா சேர்மன் திரு ஆர் ரவிசாம் அவர்களே, சிட்டி டெப்டி சேர்மன் திரு ஆர் ரகேஷ் மேகரா அவர்களே, all dignitaries of the dice, officials of the union and state governments, friends from press and media, good evening to one and all.
I thank the Honorable Union Minister for Textiles, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution for unveiling of the first of through R.K. Shanmugam Seddi, the founder of SAIMA and the first Finance Minister of Independent India, who tabled the Independent India first budget in 1947, and strong supporter of Tamil music movement. I also thank through T. Rajkumar, Chairman City, and through R. Ravisam, Chairman Saima, for providing me an opportunity to participate in the mega event of Asia Textiles Conference. We are also fortunate to have important speakers and delegators who deliberate on the textiles industry situation from the future prospects. Tamil Nadu being the number one state in manufacturing of textiles and clothing products, this conference should give enormous opportunities for the industries in Tamil Nadu for preparing its future strategy. Though Tamil Nadu is not having any raw material base, and industries in state has grown and become the largest hub in the global map, mainly due to the excellence manufacturing capabilities and unique skills of entrepreneurs and workers in the state. Unique and other states. Tamil Nadu textiles industry is dominated by MSMEs, which is the 85% the total mills. Tamil Nadu is already in the forefront in sustainability in terms of Human Development Index, higher education, environment protection, green energy and recycling. We have several hundreds of open and spinning mills and cluster like Tirupur and Karur that are already into manufacture of 100% of recycled fiber textiles products. I am confident that the two-day conference would give more insights not only for the delegators who have come from different parts of the world, but also to the industrialists in Tamil Nadu to strengthen their competitiveness and become true global players and make Tamil Nadu and India richer by significant contribution to the world economy. I wish the conference a grand success. Thank you. Nandri, Vanakkam. Thank you, sir. May I now request our guest of honor, Honorable Minister of State for Textiles, Srimati Darshana Vikram Jardosh, to address the gathering. Our mentor and our senior cabinet minister, textile, commerce, consumers, food and everything in the government's mainly leader of the opposition, Piyush Goyal ji, Sri Sabarapani ji, Mr. Gandhi ji. We don't know what you told about us in local language, but we think you are appreciate the government. So my friend in Mahila Morcha and local Lokpriya MP Vaniti ji, leader of state president, young energetic K. Dinamalar ji, who completed the yatra now successfully. Our host in Coimbatore, I think Rajkumar ji and Ravi Sam ji both.
Saima and City. This is my 6th visit of Coimbatore. And after Surat, I think Coimbatore is the main role in textile sector. So everybody knows very well. And for 2-3 times I am coming for here for a Tamil Sangam, Saurashtra Tamil Sangam. So very happy to see you again. Prema Ludani ji, Padma Shri Shaktivel ji, Rahul ji, Rakesh Mehra ji, Ashwin Chandran ji, KM Sundaraman ji, my team, Textile, Rohit Kansal ji, Roop Rasi ji, Prajakta, ladies and gentlemen, respected guests and fellow attendants, good evening to all of you. I feel honored today to address the esteemed gathering. Our nation is on a journey of growth and transformation, guided by the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. He envisions India not only as an economic powerhouse, but also as a nation that shoulders its responsibilities with dedication and resolve. As all of us are aware, Prime Minister Modi ji has set forth a bold vision for our country to become the third largest economy in the world. And the textile sector and the commerce industry successfully set the system for the achieve the goal. This aspiration is not just a number, it represents the culmination of our collective efforts, innovations and determination to rise on the global stage. We are committed to creating an environment conducive to economic growth, fostering innovations and building sustainable development across all sectors. In the time of this Kartavya Kal, let us put in all our efforts to realize the dream of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The textile industry, which forms the backbone of our economy, has played a role in providing protective gear, mask and medical textile during the COVID pandemic, showing our true Kartavya Kal spirit. As the Minister of Textile, I pledge to work tirelessly and very well know that all of you too take a pledge to align our textile industry with our Honorable PM vision of becoming third largest economy in the world. We will focus on fostering innovations, improving infrastructure, enhancing export capabilities, and ensuring the welfare of our skilled workforce. Our textile will not only be a symbol of our heritage, but also a testament of our commitment to quality, sustainability, and global competitiveness. In conclusion, let us move forward with determination, embracing the responsibility with a sense of duty and purpose. Let us work together to make our Prime Minister's reality, to see our great nation become the third largest economy in the world. Let the spirit of Kartavya Kal guide our actions, ensuring that we stand strong in the face of challenges and emerge as a shining example of resilience and progress. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request our chief guest for today's evening, Honorable Minister for Textiles, Shri Piyush Goyal, to address the gathering. Thank you very much, Madam. My colleague in the Union Cabinet, Srimati Darshana Ben Jandosh. Incidentally, while she does represent Surat as a member of parliament, she also comes from a tailor's family, Darji. Her surname is actually reflecting she's from the
Darji community. And I'm indeed delighted that Prime Minister Narendra Modi has chosen her to be a part of the textile industry. And she truly understands all the minor significant details of this industry better than any of us. So I'm proud to have her as my colleague. My dear sister is really bringing in a lot of value to the industry. My good friend Thiru R. Gandhi, who not only is the Minister for Handlooms and Textiles from the government of Tamil Nadu, but is also somebody who's always smiling. And that positivity that he brings also encourages better outcomes, better results. Of course, you may land up thinking that this is a mutual admiration society. But truly, it's been a pleasure working with Thiru Gandhi. He comes very often with good suggestions, and I hope we can continue to remain friends. And the good part is that Prime Minister Narendra Modi has always held the view that governments can keep, politicians can keep jostling and keep having their point of view during elections. But after elections, we must work for the welfare of the people, welfare of business, welfare of the country. And the whole of the government, whether in the center, whether in the states, all have to work collectively in the spirit of cooperative federalism for a better future for all our citizens. And in that same spirit, my other friend, Thiru Sakarapani, who handles food and civil supplies in Tamil Nadu, also somebody with whom I share a very good relationship, whose support I get very often when we are having the food ministers meetings. And I must say that the good part is that the positivity that is generated from friends and colleagues like Gandhiji and Sakarapaniji helps in serving the people of Tamil Nadu even better. Thank you for your cooperation. Our very respected sister, colleague, the President of the Bharatiya Janata Party Mahila Morcha, All India President, and your own local Coimbatore South MLA, has always been a source of inspiration. She has worked in Tamil Nadu in very difficult circumstances, building the party brick by brick, and hopefully in the near future, she'll build it to become so big Shri Dinamalar ji has been on the move. Our state president of the Bharatiya Janata Party has spent the last month in a Padyatra reaching out to the people of Tamil Nadu. And I told him, you need not come all the way to Coimbatore, even though I'm coming. But I'm really grateful to him that he took the time, came all the way to Coimbatore to join us today. Thank you, Dinamalar ji. Young, very dynamic, comes, you were an IPS officer who has served the people of Tamil Nadu with great distinction. And I'm sure in the future you will continue to serve both Tamil Nadu, the people of Tamil Nadu, and the people of India in even bigger and better responsibilities. I have with me my colleague Shri Rohit Kansalji, the Additional Secretary of the Ministry of Textiles, my colleagues Shrimati Prajakta Verma, Shrimati Roop Rashi, other colleagues from the ministry who have put in a lot of hard work to really bring the textile industry together. And my biggest satisfaction today in my visit to Coimbatore is to see the entire textile industry sitting. Thank you, Rajkumar ji, for bringing the entire value chain on one platform, on one stage.
Chairman Seema has put in a lot of effort. And I must thank you, Rajkumar. The Chairman City has put in a lot of effort to make this happen, along with Sri Ravi Sam, Chairman of SEMA, and a big round of applause for both these captains of industry. Sri Rakesh Mehra ji, Vice Chairman of City, all my other colleagues who have joined us in today's program, on and off the dais, Shri Premal Udani ji, past Chairman of APC, Padma Shri Shri A. Saktivel ji, President of FIO, another stalwart of the textile sector, somebody who also comes from a police family. Tamil Nadu mein there is something special. But somebody with a great deal of positivity. And I'll share this with you. Last year was a difficult year. Everybody felt exports cannot be sustained after growing from $500 billion to $675 billion in 1 year from 2021 to 22-23. Such a massive growth cannot be sustained. And times were tough. Ukraine conflict was going on. COVID had not yet got over. Everybody was very pessimistic, except one man, Dr. Saktivel. In every meeting, he would speak with positivity. He would say, you don't worry, exports will grow by $100 billion. And I could see that everybody, whenever we had engagements with exporters, export organizations, Export Promotion Council, there was a lot of doubts whether this can happen. But in every meeting, he would consistently say, sir, it will grow by $100 billion. And lo and behold, our exports last year grew from 675 to $776 billion. So only in 2 years, India is a rare, bright spot in the global economy, where in only 2 years, despite the COVID pandemic, despite the war conflict in Ukraine, despite recession in large parts of the world in the developed countries, despite high inflation, with all these problems, high interest rates, not only did India come out as the fastest growing large economy, not only did India become the 5th largest economy in terms of size of GDP, not only have we been able to maintain the lowest inflation in the last decade, first time in 75 years we had 9 years of relatively low inflation, but we also grew our exports from $500 billion to 776 in only 2 years. 55% growth. 55% growth in only 2 years. So thank you all the captains of industry, Mr. Vijay Agarwal, Vice Chairman of Textile, Mr. Gopal Krishnan, Chairman of Handloom Export Promotion Council, Mr. Saktivel, Vice President of Pedexil, Mr. Rahul Mehta, Chief Mentor of CMAI, Mr. K.M. Subramaniam, President of Tirupur Exporters Association, really another fantastic organization. What Tirupur has done along with Coimbatore is history. And I remember my last visit to Tirupur, and I must share with you one incident that happened when I went to Tirupur and I heard about the remarkable growth from a very small one unit in that area, Tirupur. Today you are exporting nearly 30,000 crores, 35,000 crores of exports from Tirupur. I think the fastest growing textile hub in the country. But I remember in Tirupur, just like today I was giving my talk, and I think Ravi Singh was here, the gentleman, or you came and told me, gave me that slip. One of my colleagues came and gave me a small slip of paper. And on that slip of paper, he had written, this was about a year and a half ago, June last year. He came and gave me a slip of paper
that one of the television channels was criticizing me a lot. That same time, while I was at Tirupur. That whole day you have been criticized by one television channel, and on social media they are making fun of you. That how does this minister think that India will become a $30 trillion economy in the next 30 years? And he said, you may like to explain that to the audience. The gentleman is here today also with me. And I saw that slip of paper, and then in Tirupur, for the first time, I had explained how India will go forward and become a $30 trillion economy. I had also given the statistics that from 380 billion in 92, India has become a $3.75 trillion economy in 30 years. While this was a period in which we had very difficult times, we had coalition governments very often having problems within the government, no decisive leadership. We saw the financial crisis, 2007-8 period. We saw many governments come and go, political instability. We had large scandals in which people used to say there was large amount of corruption, and you know that corruption holds back economic growth. But India has an inherent strength, and therefore when I projected the economy over the next 25-30 years, whatever mathematics you do, whatever growth rate you may like to consider and take, the India of tomorrow with 1.4 billion Indians, with 30% of our population only dependent on the 65% which is in the working age. We are one of those rare countries in the world where 2/3 of our population is in the working age. Otherwise, in most other countries, gradually the aging population is leading to only 30% working age people and 2/3 people dependent on them. And this trend is going to grow in the next few years. Whereas for the next 30 years, mark my words, for the next 30 years, India will continue to have a young population whose average age will be less than 30 years. So we have 30 years ahead of us when our average population will be less than 30 years. During this period, our economy will grow from $3.5 trillion to $35 trillion by 2047. When we celebrate 100 years of independence, ladies and gentlemen, India will be a $35 trillion developed nation, prosperous nation, where every family, every home, our middle class population will have all the good things of life in their home. And that will be possible because a strong foundation has been laid over the last 9 years by Prime Minister Shri Narendra Modi, a strong foundation of the economy. Today we have the world's 4th largest foreign exchange reserves. World's 4th largest foreign exchange reserves, which brings strength to our economy. We are the fastest growing large economy. And even if we continue to grow at this pace, while I think we will grow even faster in the years to come, even if we grow at this pace, we will cross $35 trillion when we are celebrating 100 years of independence. We have brought in an era of political stability with an absolute majority government and a decisive leader, Shri Narendra Modi ji.
bringing welfare to the people of India, bringing stability to the economy, bringing political stability, and most important, a corruption-free government, the need of the hour. And therefore, ladies and gentlemen, when we are assembled here today in Tamil Nadu, I have the courage of conviction to say that in this state, the state that provides nearly 30% of India's total textile output, in fact in yarn I am told 40% comes from Tamil. And look at the significance of 30% today. 30 years, population under 30, adding $30 trillion economy to the national GDP in the next 25, 30 years. With Tamil Nadu providing 30% of textile production, I think 30 holds a lot of significance for all of us assembled here today. And therefore, I feel that we will have to be far more ambitious, far more forward-looking, far more self-confident when we set the goals of tomorrow. In fact, I am in the land of Thiruvalluvar. I don't know how many of you in this room recognize and realize that the great Tamil poet, the great Tamil saint who lived more than 2,000 years ago, who is revered by 140 crore Indians, whose thoughts, whose sayings, whose visionary thinking, whose words, whose poetry inspires generations and all of us across the length and breadth of India. Saint Thiruvalluvar was also a cotton fabric weaver. Thiruvalluvar wove beautiful fabrics. He also made beautiful sarees out of cotton and sold them in the local market. He never got angry. He never used bad words. Never shouted at anyone. I think I could also learn a lesson from Thiruvalluvar. I'll have to stop shouting at both my officials and at the industry. But you will appreciate that I shout only for the good of our industry. I want to get the best out of all of you. I want you to outperform yourself. I want extraordinary performance from our whole team. But Saint Thiruvalluvar was a man of peace. And when I was reading about his book of teachings, Thirukural, it's a greatly loved and respected book even today. I came across a small story from his life. When an arrogant, rich young man wanted to try and make him angry, reduced his beautiful fabric to rags. He tore it apart and made it into a rag, just to try and make the saint angry. Even then, he did not lose his temper. In fact, he even refused to take money for that fabric. The rich, arrogant boy tried to show his richness by saying, I am giving you money for that fabric which I have reduced to rags and dust. Saint Thiruvalluvar refused to take money
He said that now this beautiful fabric has been reduced to rags. It is worthless. I will not take money from you. That is the strength of Tamil culture, Tamil teachings, Tamil heritage, Tamil traditions. And that is what makes all of us proud. That Tamil Nadu, the people of Tamil Nadu, the values of Tamil Nadu give us so much to learn, so much which will help us to prosper, to progress. And therefore, when my sister is saying she's come to Coimbatore 6 times, Annamalaiji, you said 2 times, but I've come a 3rd time. Vantiji will remember when I had come to celebrate Shivratri at Isha Foundation, where the Adipurush beautiful sculpture is also there. So for all of us, it is a matter of pride that Tamil Nadu is making rapid strides, and Tamil Nadu has the power to bring the entire industry together. In fact, I would also like to recognize the presence of 2 important people, 2 important stakeholders who are here with us today. We have with us Mr. Kulin Lalbhai, who comes from Gujarat. Very old, famous family. In fact, the family also has connections with Vikram Sarabhai, who was one of the doyens and the pioneers of the space mission of India. And we have all celebrated the successful launch of, successful landing of Chandrayaan-3 in the south pole of the moon for the first time in human history. It's a great day to, on 23rd August, for all of us to celebrate. And I'm delighted that we have a member of Vikram Sarabhai's family with us here today. On the 2nd of September, we'll be launching from Sriharikota the mission which will go 15 lakh kilometers from Earth. 15 lakh kilometers away to study the solar ecosystem also. It won't go to the sun, obviously, but it is going to a point in between, 15 lakh kilometers away, from where it will study the sun and give very important information back to India. And I'm sharing all this with you because India is regaining its lost glory. We had all of these in our astronomy, in our astrology, in our good old times. We hear about the rich treasure of knowledge that India had. We are regaining that richness. We are regaining the glory of India. And we are indeed delighted that the textile sector is also not far behind. In fact, Coimbatore is also called the Manchester of the East, of South India. Manchester of South India. I hope the FTA with UK will help us get back that glory, where we will be sending our textiles to the United Kingdom, and where their textiles had come and hurt our farmers, our industry. I don't want to hurt anybody because that is not in the DNA of India, but we'll certainly capture the markets of Europe, markets of UK, and markets in other countries with the wonderful work that all of you are doing. Friends, I would also like to recognize the presence
of Mr. Sanjay Jayavardhan Velu of Lakshmi Machine Tools. What they have done in terms of developing indigenous machinery, modern machinery, world-class technologies is a matter of pride for India, matter of pride for Coimbatore, matter of pride for Tamil Nadu. Because we cannot afford to remain dependent on foreign countries for high quality machines and machine tools. And in the days and years to come, I'm sure India will become the supplier of high quality machines. They are already exporting, but we should become world leaders in machinery and machine tools, get the best of technologies from anywhere in the world. And I'm hoping that we also do a free trade agreement with EFTA, Switzerland, Norway, Liechtenstein and Iceland. And Switzerland, Norway, these are countries who have large investment ability and a lot of innovation and a lot of great technical abilities, machine abilities. In fact, a lot of machines that came to India also came from Switzerland in the initial years. I hope we can do collaborations and start making all of that in India so that our textile industry can go to greater heights in the years to come. I must also today express deep satisfaction that SEMA gave me an opportunity to recognize and respect the first finance minister of India, Shri Thiru Chanmuganam Chetty, who was the founder of SEMA also, and somebody who makes every Indian proud. The budget he presented in 1948, India's very first budget, was a very powerful document. In fact, in an earlier program, I had read out the last paragraph of his speech, and it is relevant even today when the world is going through very difficult times, when the world is witnessing a war, where the world is seeing recession in large parts of the developed regions, where we have just barely come out of COVID. In difficult times, we have an opportunity to give extraordinary results by converting the crisis into an opportunity. And India has the capability. We Indians have the capability to do it. Thiru Chetty had mentioned that when in that speech, famous speech of 1948, in fact it is there, he had talked about the fact that when you cross one hill or one mountain, you only find that you have many more to conquer, many more to cross. If I can quote from his speech, we feel like the pilgrim who drags his weary limbs finally to the mountain top, only to find higher peaks stretching before his eyes. I think the textile industry today is at that cusp where we have done some really wonderful work, but we cannot rest on our laurels. We have mountains to cross before we feel satisfied. We have lots and lots to do, lots of work. And therefore, the theme of the Asian Textile Conference, the 11th conference, is indeed very appropriate. 2025 and beyond, Asia, a global hub for textile manufacturers and consumers. We in India are the world's largest consumer market. We in India have the potential to become the world's largest textile hub also. And we must persevere. Our entire textile value chain will work together
weaving tradition and innovation, weaving together culture and commerce, bringing together history and modernity, creating fabrics that bind our economies. And together, when all the states, all the people of India, 140 crore Indians, come together as one, come together to fulfill the vision of Prime Minister Narendra Modi that by 2047, India will become a developed country. Come together to remove the last elements of colonial rule, to change the mindset of the colonial rule to work in a modern world, yet respect our culture, respect our rich heritage, our tradition, our family values, but work in a spirit of togetherness. Unity and integrity of India is paramount. We have to ensure we all work keeping the nation first. India, Bharat has to be the center, the vision of India, the vision of Bharat, the vision of one nation has to be paramount. And when we work with a spirit of duty, when 140 crore Indians make this our duty to make India a developed nation, to take prosperity to every home in the country, when we work with a spirit of inclusive growth and sustainable growth, friends, as the Honorable Prime Minister said, and I quote, India of today doesn't stop, doesn't get tired, and doesn't give up. The world is today seeing the true potential of new India. The G20 summit is a one in a kind. I've attended G20 summits in other countries. What India has presented to the world, as my friend Ravi Sam was saying, is unique. G20 reached every nook and corner of India. Today, 140 crore Indians are celebrating India's presidency of G20 under Prime Minister Narendra Modi. Today, the whole country recognizes our growing importance, our growing relevance in the world. World leaders are talking about Prime Minister Narendra Modi's popularity. World leaders are saying, Modi is the boss. You heard that? World leaders today are saying, Narendra Modi is the most loved leader in the world. Only yesterday, I think, the latest Pew Research survey came out. For 9 years in a row, Mr. Modi has created history by being the most popular leader in the world continuously for 9 years. He must be amongst the only few leaders in the world who has received the highest honors from so many countries around the world. 15 countries around the world, and the most recent was the honor he got in Greece. 15 countries of the world have bestowed high honors on Prime Minister Modi. 5 international organizations, collectively 20 such awards. And what has Prime Minister Modi said? All these awards are dedicated to 140 crore brothers and sisters, his family. He has accepted these awards on behalf of all of us because he truly looks upon us, 140 crore Indians, as his family, having dedicated his whole life for the service of the nation. And this is the recognition of your abilities,
your talent, your skills, your true potential. Ladies and gentlemen, it is our duty not to let down our future generations. We are privileged to be living in these times. We are privileged to have an opportunity to serve our motherland. And therefore, I would like to invite all of us in this room and beyond, every person in Tamil Nadu, every person in the entire nation. Let us all collectively resolve to work with a spirit of duty, to be committed as brothers and sisters do, since we have also assembled on the very auspicious occasion of Raksha Bandhan, where we all respect each other, where we all commit ourselves as brothers and sisters to work as one family. It's the right time for us to collectively resolve to once again bring back India's lost glory, to once again make India a superpower, to once again make the world stand up and acknowledge that it is India's century. The 21st century is India's century. And we'll all work together to make this the best country in the world, the country of the future, the country that the world will see and acknowledge as owner's pride, neighbor's envy. All the very best to all of you on the happy occasion of Raksha Bandhan. Thank you very much. Thank you, sir, for your thought-provoking and inspiring words. Now, to express gratitude to all the dignitaries who have arrived here, we invite Sri Rakesh Mehra, Deputy Chairman City, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. It is indeed a privilege to propose this vote of thanks on behalf of City. I'm extremely grateful to the Honorable Minister, Piyush Goyal ji, Honorable Minister of State, Darshana Ben, the dignitaries, all the other dignitaries on the dais, my colleagues from the industry, and friends. Thank you very much for having taken out the time to be with us today. Sir, we are watching your deliberations for FTAs, your deliberations with the B20 and the G20s. We are seeing them, we are reading them, and it's truly inspiring. We are lucky to have leaders like yourself and the Honorable Prime Minister. And the way things are going forward, I'm not hesitant at all that the targets which you have set for yourself, for the country, will be met. Like you say, we will all be together, we are all one, and we will make that happen. I can assure you, sir, that the entire value chain is very competitive. We deliver the best, we manufacture and deliver the best products, and there is no reason why we will not achieve it. We are very competitive. We should try and manufacture everything in India. We should try and export, manufacture every yarn should get converted into fabric, fabric should get converted into garments. The end goal has to increase the garment exports and the domestic consumption of garments. That has to be the end goal. How to achieve that? We need to make sure that we all are competitive, we all are lean, we all get our raw materials at internationally competitive prices and stop unnecessary imports into this country. Sir, with your guidance and your inspiration, we will all reach the desired goal. Thank you once again, everyone, for having
made this happen. And thank you, Rajkumar and Mr. Ravi Sam, for having made this happen. Thank you so much. Thank you, sir. May I request you all to raise up for the national anthem.